A very good morning to Kenyan citizens. Welcome. This is the Current Affairs segment. It is your trusted source for the latest news, insightful discussions, and impactful stories shaping our nation and beyond. I'm Angela Kabete, and together with Mr. Kimotho, we'll dive into the latest headlines and uncover the truth behind the headlines of what is being happening that is in our country and beyond. So make sure that you stay tuned as we break it down right here, right now. Mr. Kimotho, a very good morning to you. Good morning. How are you doing? I'm doing good. You look joyous. You can share with us the reason why you're happy. Ni furaha tu. Furaha tu hivyo tu. Kabisa. Wow, that's interesting. Yes. Salimia watazamaji. Na kuwasalimia na kuwakaribisha kwenye show. Let us dive and see what has been happening. Yeah, because there are new stories each and every day. Yes. Okay, before anything else, it is always our norm to give you that is the verse of the day. And today's verse comes from that is Lamentations 3:24 to 26. And I read, this is what it says. I say to myself, the Lord is my portion. Therefore, I will wait for him. The Lord is good to those whose hope is in him. To the one who seeks him, it is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Wow. So the verse inaanza kusema the Lord is my portion. God himself is our inheritance and the greatest, and we need to say the greatest treasure that we as Christians, we as believers, we have, because the satisfactions, the things that we have, kila kitu inatoka kwa Mungu, the security that we get as believers, it comes from God. Therefore, I will wait for him. So it means that you patiently wait for God as you trust in him that is going to answer your prayers, that is going to deliver you, you know. And also that is, it brings this act of faith. Alafu yasema, the Lord is good to the ones whose hope is in him. So God shows his goodness to the people who rely on him. So you as a believer, you as a viewer, do you believe in God in times of desperation? Who do you believe in? Who is your last hope? Unakimbilia nani? Alafu yasema, to those who seek him. So it means that God rewards those who seek him earnestly in his presence, being obedient, walking according to the word of God, that your life is a reflection of what God says. Alafu inamalizia inasema, it is good to wait quietly. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. So it is that trusting in God requires calmness, not anxious striving. And you know, Mr. Kimotho, I love this because Apostle amekuwa akifundisha mambo ya maombi. Yeah. And I believe hapa kwanza nasema trusting in God requires calmness, listening. What is God saying? Sometimes we don't listen to God on what he said. He says. What's your take on this? And it is a self-centered prayer, because ukiangalia pale anasema I say to myself. So sometimes it's always good now to remind yourself, to remind that spirit, and also just to announce you know what you believe in. Na kulingana na pia wenye that is nikiangalia pale kwa hiyo verse ambayo imesema the Lord is good to those who hope in him and to those who seek him. So despite having hope, is always good to seek him, and seeking him is you know, you have to dive in the word of God. You have also to dive in prayers kulingana vile apostle huwa anatufunza hapa. And also at the same time to seek God, it means that you have lived everything else. You have just devoted yourself to believe in him, to put trust in him, and also to follow all the attributes that are you know according now to the word of God. Yes. Wow, that's a good verse. I believe our viewers trust in God, and he is going to satisfy all your needs and also fulfill your desires. That is the verse of the day. Now let's head over to what has been happening. I have the Daily Nation with me. I have the Standard newspaper. Okay, and in the Daily Nation, these are some of the highlights of what we'll be checking out. We'll be checking matters to do with education, matters to do with sports, that is Harambee Stars specifically. I'll have to tangalia mambo ya corruption. And like I said, that is the president, and then be checking matters to do with fraud cases. They'll be checking matters to do with the health sector, legal and crime, tutangalia mambo ya Gen Z protesting will happen. What about you? Naona kuna things to do with the office of the executive.
pia naona kuna politics na pia naona kuna mambo ya health ambayo imeongelea hapa, among other stories that I can see in the newspaper today. Yes. So should we start with that is the standard? Hapa kwa standard kumekuwa na a lot of issues zimekuwa zikiendelea late, na kuna mambo ambayo that is tumeona yakichipuka now from the executive itself. That is kuna hapa imeandikwa log in the eyes. Naona hapa kuna President Ruto yuko hapa, na pia the former prime minister yuko hapa, na wao wawili ndio wamewekwa hapa, na pia nikiangalia nao kuna other that is topics kulingana na the standard, na nikiangalia hapa naona that is kuna Ruto that is to splurge 1.6 billion on State House, that is lodges Hustler Jet 2, the high cost of Ruto's flight to America. So hizi ni baadhi ya zile topics ambazo zimekuwa zikiletwa pale. The reason as to why zimeletwa pale ni kwa sababu that is kuna swali ambao wameuliza hapa, who's more corrupt? So ukumbuke kumekuwa na yale maswala ambayo yamekuwa pale. Tuliona recently that is the president akisema that is the parliament wamekuwa wakichukua hundi kutoka from other people kwa sababu ya mambo kadhaa. The executive wrote doors the spark in parliament from the tenders at KEMSA to that is a substandard fertilizer that is crippling the farmers, to harsh that is oil import deals. The scandals trails his administration like a shadow. Even his allies' handouts at churches and stadiums clocked as generosity. Also reek of kwa hii politics ambayo imekuwa pale. For many Kenyans, the president has squandered the chance to make corruption a high risk venture as promised. Instead, his finger pointed has exposed a government gouging on the vice it condemns. So his story iko hapa, that is page 6 na page 7. Kumbuke haya maswala yametokana kwa sababu ya vile ambavyo alisema ya kwamba that is the House of Parliament wamekuwa kichukua hundi, especially now from the committees ambao wamekuwa kirana mambo mengine. So the executive wrote when the pot calls the kettle black. So that's why naona the irony imeandikwa hapa na gazeti siku ya leo. So on Monday, for the second time in less than a week, President Ruto started down Kenyans and considered an obvious fact: corruption runs deep in parliament, especially within its committee. Na jana pia tuliona that is hawa bunge walikuwa na mkutano yao. Kulikuwa na ile that is unajua wanakuwa na zile mikutano zao za committee. Na tuliona pia waki raise this concern na wakisema ya kwamba they need also now the president to come in parliament and explain to them hii issue imetokana na wapi, na pia aname wale ambao that is anasema wanahusikana na haya mambo. Because unajua sasa wakati anasema hivyo inaoneshana ni kama ni wabunge wote ambao that is wanahusikana na haya maneno. So na pia hapa nikiangalia naona gazeti bado inaendelea kusema President Ruto himself admitted that as the country foremost public servant, he receives raw intelligence on graft, but many observers wonder what he actually does with that intelligence. So if he truly knows, why hasn't he made corruption the high risk venture that he promised Kenyans it would be when he assumed office? So kuna watu ambao wanashangaa kama amekuwa kipokea this intelligence, kwa nini hacked? Kwa nini yeye mwenyewe hachukui hii that is haya maswali? Kwa sababu kiangalia pia mwenyewe alisema where does one get 150 million? So it means he knows who is doing this, because he has the actual figure. Because kama hangekuwa na this actual figure, maybe hange quote. So meaning yeye anajua ni nani ambaye alifanya hivi. So at the same time the president accuses certain lawmakers without mentioning names of soliciting bribes to executive in their role mandate ya legislation. So you members of National Assembly know where there are those among you who demanded 10 million to pass the money laundry bill. Did you get the money? He asked. So hiyo ndio mambo naona ambao ni mtazamo ambao yuko hapa. Pia the same time, pia the same thing, the same that is a comment that is the former prime minister pia aliweza kuziongelea hapa. But pia ninaona something interesting is that also now that is the MPs, especially kuna one of the MP ambaye anatoka Tharaka Nithi, anasema anaitwa
Muragara dares Ruto to name MPs in 10 million bribery allegations. So unaona pia nao pia wanasema ya kwamba yeye wangetaka yeye mwenyewe akuja mention na aseme ni akina nani hao ambao wamekuwa kisikana na haya mambo. So ni mambo ambayo imekuwa imeleta tumbo joto sana pale bungeni, and especially in the morning session tuliona pia kulikuwa na lack of quorum. So ni kama inamaanisha pia wabunge pia wanasusia, kwa sababu haya ni masuala ambayo pia that is ni kama kuna ile shift na blame game ambayo imewarejea pale. Na pia the same time tuliona that is the anti-corruption commission. After now the president amesema hivyo, sasa pia nao tuliona wakisema ya kwamba sasa wataanza kuangalia haya masuala ambayo alikuwa amesema pale. So those are some of the issues ambayo naona imekuwa highlighted hapa, na ninajua ya kwamba lazima kutakuwa na kitu ambacho tutaona kutokana na hizo statements. Yeah, I believe Kenyans are waiting, because I can say the same story that is in page 1 of the Daily Nation. And wameka president, alafu hapa imeandikwa action, president tasked the multi-agency team to fight corruption and economic crimes. Alafu wanasema MP's bribery scandal crisis. Wameka hapa crackdown, president forms multi-agency team on war against corruption. And then there is a sabotage, wanasema furious MP cripple house business and paralyzed committee in shows of defiance. Then again backlash, lawmakers threaten speakers with no confidence votes to force them to act. And then prosecution, rising calls for the president to submit evidence to charge rogue MPs. And then that is retaliation, MPs vows to exercise their power on budget cuts to hit back at executives. So that story is in page 4 and 5. And they can see here they're saying that controversy, a graft entrenched in Kenya. NGO says that is 9 billion amount of money in Kenya shillings that were lost through its citizen platform. And the Kenya Human Rights Commission has cited as an example of entrenched corruption. So where are we heading? But hapa kuna sentiment, Mr. Kimotho. Before I read it, I can see the civil society groups also challenged the parliament to redeem itself by exposing those who had paid bribes, including the recent impeachment of the former deputy president Rigathi Gachagua. Allegations had surfaced that MPs were bribed to remove him from the office, casting further shadow over parliament integrity. You remember even the DCP alikuwa amesema that kuna watu walilipwa. But hapa kuna statement yanikwa nyani haoni kondole. Miss Gishengo remarked invoking the Kiswahili proverb that the baboon does not see its own backside. Alafu alisema, I doubt the president. It feels like a PR, but if that PR can birth the needed action within our system, we will need to celebrate it, even as we demand further deeper action. Yes. So it is ni kitu ambayo imeleta in a lot of controversy, because now lazima wa respond. Na ukiangalia hizi comments ni kitu ambacho imekuwa kikiongelewa kitambo, but because either wale ambao wamekuwa wakiongea haya maneno hawajakuwa na influence, ndio maana nafikiri haikutoka out of the public. Because unajua kulikuwa na hizo sentiment hata wakati ile finance bill, na pia hata wakati wa impeachment na other forums ambazo na other motions ambazo zimekuwa zikiletwa pale. Na pia the same time piliona pia unajua pia jana senators wali react sana na makasiriko mengi ambayo yalikuwa pale. Na actually sasa nafikiria pia nao pia it is high time pia nao wasimama na wajue kazi ambao watu waliweza kuchaguliwa kuweza kufanya. So in response to that, ninaona pia hapa that is kama Nairobi Senator Edwin Sifuna echo the sentiments even as he accused governors of misadvising national leaders. He accused the parliamentary leadership of failure to defend the members, saying that those accusing the House are the originators of corruption in this country. We have the majority and minority, that is the leader. They don't say anything, but now I expect to, I expect to have a statement from the senator steward, ambayo sasa ni ambao wanahusikana pale kulingana na zile institution na zile majukumu ambao wanakuwa wako nayo pale. Na pia at the same time
pia wangetaka pia direction now from the speakers, because unajua the speakers of the both houses, that is the speaker wa Senate na the speaker of the that is a National Assembly, pia wanafaa wapeane guidance, because pia jana tuliona that is our National Assembly speaker akisema amekuwa akireceive some of those letters concerning the same issue. Na kama amekuwa akireceive hizo letters, kwa nini hajaizi submit even before the house ndio waweze kudiscuss? Kwa nini msaizi wakati the president amesema haya mambo, sasa ndio anajaribu kutafuta evidence mahali ilikuwa pale kitambo? So meaning also pia na wao pia wameshindwa ku delegate kazi yao in the pale nini kule bungeni, because haya ni masuala ambayo yangekuwa addressed. Na pia the same time kama kuna hizi allegation ambazo mko zikisemwa na some of the other members, wangekuwa someone ile wakuja waweze kuelezea, na hiki kitu maybe pengine ingekuwa maybe imefichuliwa mapema, na pengine sheria zingine ambazo zinapitishwa pale pale tu kando hii issue ingekuwa imekuwa solved. So that's why naona the MPs hapa walikuwa furious, na that's why unaona you can imagine an MP ambaye amechaguliwa na UDA na ko in the ruling party akisema we dare you to name the corrupt MPs tell President and Raila. So saizi hawaogopi kwa sababu ni maneno ambayo waliweza kuwekewa pale. Na unajua hii mkutano ilikuwa that is both that is the UDA leaders na the ODM leaders. So hapa hakuna mambo ati ambayo tunaweza husishana na wale ambao wanapinga the government. Hawa ni wale ambao wameachiwa wachukue wafanye yale majukumu ambao wanafaa kuyafanya. So these are some of the comments ambazo tunaona zikiangaziwa hapa, na ninajua ya kwamba that is pia unajua italeta some change in the political direction. Yeah. I love the way the president is focused and determined to fight corruption in our country. Hataki pesa za wananchi zipotee. He loves Kenyans, what he's doing. You can be passionate in doing something, but you can do it in the wrong way. And also at the same time, if kama kuna watu ambao wangemsaidia kufight corruption, ni the senators and the MPs. Because the senators wako na the oversight role ya the county functions. Kwa hiyo hao ndio wanaangalia, kila senator anaangalia governor wa kwangu alipatio this a certain amount of billion of money, na akasema hii ndio nafaa kufanyia kazi, na hii haijafanya kazi, hii ilienda in the wrong project. So hiyo ndio mtu ambaye mzuri sana anaweza kuwa whistleblower. At the same time pia wabunge pia nao wako na ile oversight role ya kuweza kuangalia the CS, the cabinet and other departments and other parastatal wanafanya kazi namna gani. So hawa ni watu ambao wangemsaidia sana kufight corruption. But ukiangalia sana hawa ambao wangewasaidia ndio yeye mwenyewe amewa-accuse ya kwamba kuna kitu amekuwa akifanya. And something interesting, hata hizi sheria ambazo anawa-accuse wamekuwa wakipitisha na pesa, yeye mwenyewe amezisign. Yeah, amezisign. Could you say that's why anasema nyani ya muone kundule? Or why are they using that? Because it feels like hizo statements zote zinaenda kwa hiyo proverb. Nafikiria ni hayo, nafikiria kuna hayo mambo yote ambayo yako pale, but at the same time now he should now put his house in order. Yeah, especially now sasa wako na the broad-based government. Sasa ni wakati sasa ambao sasa wanafaa sasa waiweke, kwa sababu wasipoiweka vizuri hao pia ni wanasiasa. Na pia nao nafikiria kila mtu ako na njia zake ambazo anaweza jaribu kusurvive naye. Yes. As he fights corruption, don't forget to Leona that is according to the survey to the office of the president iko na corruption 1.1. Yes. Should also clean that. Hata yeye pia wanafaa wafanyie clean up. Sanitize. Yes. Okay, away from what is to do with corruption, in the health sector, that is page 3 of the Daily Nation, you can see they're saying, pay as or will down tolls. Health Union warn states, and the Kenya health sector is once again on the verge of paralysis with unresolved disputes over delayed salaries and the stalled implementation of the universal health coverage scheme, threatening to disrupt health services. And they're saying that healthcare workers cannot be expected to continue serving patients without pay. If salaries are not released, we will have no choice but to withdraw our labor. So that statement came from, that is the Secretary General of the Public Health Union. What walipo pesa zao, Mr. Kimotho? Unajua sasa hii ni kitu ambayo inafaa iangaliwe, because pia nikiangalia hapa doctors now accuse insurance firm of undermining the healthcare. So ukiangalia pia yale mambo ambao wana discuss pale, wacha walipo their dues. Yeah.
Cause kama jana gazeti iliweza kuangazia zile funds ambazo zinaenda to other private insurance companies. It's a lot of money. So it means that the system itself iko na capability ya kuwa na hiyo pesa. So wanafaa wapatie their dues correctly. So pia unajua yale mambo ambayo wanafanya ni maswala ambayo yanahusikana na saving lives. I agree. Na at the same time pia kuna ile sacrifice pia na wao wamefanya because kuwa kwa shule in more than 5 years, 7 years. Si rahisi. It is not easy. I agree, it is not easy. Wengi wazazi wamesacrifice, the society wamesacrifice and so many other ili waweze kufikia pale. Then wakati wanafika pale na maswala ambao wanafanya especially ni hao wanategemewa sana wakati wa emergency, wakati wa nini. Tuliona pia vile ambavyo waliweza kufanya kazi mingi sana especially wakati wa corona. So kila mtu alikuwa na confidence sana. Na confidence sana na madaktari ambao walikuwa pale na healthcare facility ambao walikuwa pale. So wanafaa walipwe that is pesa zao. Because I think in Nakuru-Kenya they're saying that verification was completed weeks ago. There is no justification for withholding appointments when the funds have already been allocated. We demand that absorption to be finalized by September 1st with effect from July, or will take to the streets. So pia watafanya maandamano yao Mr. Kimotho. Yeah. Na watayafanya because still connecting the same story na mambo ya health. Kwa sababu kuna mambo ambayo yanawakera pia. Because ukiangalia hapa nimeona that is wana complain mambo ya insurance firm undermining the healthcare, meaning that the insurance companies hawa meet yale mahitaji ya mgonjwa wakati anaenda pale hospitalini. Now pia kuna another very sad story pia kuhusikana na mambo ya health. Heartbreak for that is stranded families at a state freezes overseas treatment. Kumbuke that is the ministry ilisema ya kwamba for now hadi wamalize kufanya veti na zile hospitali ziko kule nje, shana hii system yote haitasaidia wale wote ambao wanaenda kusik that is a medical services kule nje. So na pia hapa naona kuna kijana that is a 5-year-old boy in danger after donor withdrew fund after the health ministry suspended the services. So some patients have already traveled and others booked flight over after clearance by the same system. So kuna huyu kijana ambaye ako na heart disease and alikuwa travel kule India. So the air tickets were ready, but out of the blue the Ministry of Health suspended the overseas medical travel support. Now the boy is inconsolable. That is, a family cannot understand the insensitive of the government. A donor had committed to pay 1.9 million. Imagine kulikuwa na donor alikuwa ameshajitolea kulipa hiyo pesa. Na pia that is where the social health authority was to foot the overseas treatment charges. Now he shana ilikuwa ilipe that is $500,000. Now the donor has since withdrew funding to redirecting it to other patients, leaving the pipeline estate Nairobi family in despair. So hawa ni watu ambao wanaishi pale Nairobi ili ya pipeline. So my son was scheduled for surgery but we cannot travel. That is now the boy's mother anaweza kuelezea pale. So ukiangalia kuna some of the decision ambazo zinafanywa zinakuwa very painful because now kama hii system that is for now stop hizi treatments overseas. Mtoto kama huyu anafaa afanye nini? It's very unfortunate ya kwamba pia alikuwa na donor ambayo that is already alikuwa amepata. Na so you can imagine ile amount of money that is the system inalipa is 500,000. Na pia wamefanya that is how the willing donor ambaye alikuwa amecharge tolea aondoke. So it's very frustrating. It is also at the same time that they also need now to see how they make their own decisions, because there are some of the decision wanafanya zina affect. So hii familia iko in despair, and that's unaona pia madaktari nao wana come out despite yao pia kusema that is a kuna issue ya mishahara, pia nao pia wanaangalia maswala kama haya. Because sasa unajua sasa that is kuna hata hawa wote, because unajua sio hawa peke yao, pia kuna other families unaona hapo already walikuwa wamesha book ticket, already walikuwa wamesha fanya all the other arrangement kule that is overseas, ndio hawa wagonjwa waende wapate treatment. So it's something that needs to be addressed, and also at the same time is something that needs now to be urgently iangaliwe na vile wanafaa kufanya. So those are some of the issues unaona inatokana na hii system. It is a very good system for now, because ukiangalia kuna a lot of Kenyans
ambao wameweza kuregister, but vile ambavyo inakuwa handled ndio inakuwa na issue. So it's very sad now for this family, and we are really hoping that the government now should come in hand na iweze kuwasaidia ndio waweze kuokoa huyu mtoto na maisha yake. Okay. Yeah. And another story is that is page 6 of the Daily Nation. You can see redress. President has formed a task force to guide process for compensating those killed and injured in demos. So protest victims, they say that we want justice before compensation. Watu wataki pesa kwanza useke moja. They want compensation. They want justice, and victims and families affected by the Gen Z demonstrations have issued a tough condition to the task force appointed by the president to develop a framework for compensating them. So they want justice kwanza so that they can be compensated. It is also a way of solving issues, but also not in the in the right season. Why? Because saizi watu wangekuwa wana demand that is kuona justice ikiwa served. People saw how some of our reckless police walikuwa na shoot watu. Ilikuwa inaonekana tu wazi, ilikuwa recorded, inaonekana pale, and yet we haven't seen anything be done about it. At the same time tujiona that is our president akikama out to criticize the same issue. Yeah, what happened? Yeah, what happened? Yeah. At the same time kuna some of the top security of that is officers ambao wamehusishwa na vifo ya watu fulani, they are still doing their job. Na bado wanapata mshahara sawa. Hawajaachishwa kazi. At the same time tunaangalia pia kuna the incitement ambayo some of the elected leaders ambao kwa associated na government wanatoa incitement comments na bado hawajashikwa. So wakati wanasema nao kuna task force ambao wametoa ya kwenda kufanya compensation, unajua hii compensation walianza nao, niliona wakisema wataianza from 2017. Na 2017 yeye mwenyewe alikuwa deputy. So baadaye ya kwanza na yale mambo ambayo yanaonekana hapa, wanaenda kufanya now the other thing ambayo ilikuwa pale. So mimi unajua sasa wanafaa come out na structures ya kuzuia mambo kama haya kufanyika tena. Then sasa from there sasa anaweza baada ya kufanya hiyo sasa anaweza anza sasa kufanya sasa ile sasa hii compensation. But sasa ameanza na mambo ya compensation, and yet the families, hata kuna some of the families tuko tunaona some of the social media houses wakisema hawana shida, ni sawa tu compensation, but haki ya mtoto wao itawaipatikana. So those are some of the things ambazo wangekuwa kishughulika nazo, because compensation will not mean so much to those families, because that compensation will not bring back the life of those people ambao walikufa, but the justice ikiweza kuwa served, waone ya kwamba sisi tumepata justice, huyu ndiye alihusikana, hii ndiyo ilifanyika. Because it's very unfortunate watu wanakufa na wanauawa na the police officers. Baada ya postmortem kwenda kufanyika, the bullets hazipatikani. So it tells you correctly kuna watu ambao wanajaribu kuja that is kuficha the evidence ambayo iko pale. So it means that something needs to be done. Kwanza angetengeneza the task force ya kuweza kushughulikia mambo kama haya, fast track the investigation iweze kuendelea vizuri, tuweze kuona wale ambao wamehusikana wote ambao wamekuwa kipanga, because last time tuliona pia kulikuwa na goons ambao wana support the police officers kwenda kuattack the protestants. Na hawa goons wamepewa hii ruhusa na nani ya kuweza kufanya hii kazi, and yet wale ambao wamepewa that is the constitutional mandate, it is our police officers. So kuna mambo mengi sana ambao wanafaa waangalie, despite ya compensation is also a good thing, but it's not enough. Wanafaa pia address now the real issue, and the real issue ndio kitu iweze kuonekana. Wacha tuone kuna mtu mmoja amekuwa interdicted and high rank officers ambao tunaona wakiwa mention hapa, hii at least inaweza pay that is a bit in some hope now to those families. Yeah, and also it bring that aspect here, accountability time ya protests. Yes. Na pia unajua at the same time kuna zile regulations wakati wa maandamano. Kuna zile sheria sijui kama bado inaendelea ama imekuwa suspended. Kuna haya mambo ambao wanafaa waekelee maanani kama saizi wakati hakuna maneno yote. Waweze kuiangalia, waeke all those issues zikuwe addressed very well. I agree. Yeah. Okay. Yeah. Away from matters to do with protest, what do you have there? Kuna another interesting story on the matters to do with that is politics. Unajua now normally what we know kuna ile the high ranking that is politics ambayo inakuwa pale,
na tunajuaga ya kwamba from the president is the deputy, then the deputy kuna wale wengine wako pale, na tunajua ya kwamba that is the members of parliament huwa wanaheshimu sana ile ranking ambayo inakuwa pale. But something has emerged kulingana na yale mikutano yamekuwa kifanyika pale. Inaonekana that is our deputy president he's no longer in control over his position ambayo iko pale. Kindiki navigates that is the jinxed DP slot as running mate debate emerges. Sasa unaona pia wameanza sasa kuangalia ni nani atakuwa running mate that is our president in their second term. So this is an interesting story ambayo ninaona imeangalia hapa na gazeti la Standard page 4. Majority leader in parliament made remarks that ran deep in Kenya's second office. Past deputy president have wamekuwa na periods with so-called power brokers. So the deputy president that is Kindiki has been in office less than 1 year, but is already feeling the heat and trended on that is a beaten path. He is a predecessor that have followed him. That Kindiki can no longer rest easy because evidence during the joint parliamentary group ambayo ilikuwa pale, the leaders of majority in parliament Kimani Ichung'wah are now cast that is his statement and eligibility now for the consideration of running mate in 2027 election. He publicly warned Kindiki to speak well to secure his place. Now this is the majority leader in the National Assembly, na huyu ni mbunge ambaye sasa anaambia the deputy president those comments. So meaning ya kwamba pia hata wao wenyewe pia hiyo seat ni kama hawaidhamini sana because it is he is the second in that is kulingana ile high ranking after the president. So wakati the president hayuko hapa, yeye ndiye anakuwa in authority ya run some of these offices. But now ukiangalia now the majority leader, he can even dare tell him that before aende simame pale. Before I invite the DP, we know whether nijua the DP kuna zile comment ambayo amekuwa akisema. So now this is what now that is the majority leader that is Kimani Ichung'wah anasema. Before I invite the DP, we know whether ni fire si fire, ni noma si noma. That is what now the DP amekuwa akisema. We want to hear whether the DP when he says ni fire ni fire, whether he can earn himself a second term as usual, depending on whether he says and how he engages with the house. That is what now the majority that is a leader aliweza kusema. And it's very interesting because inamaanisha sasa kuna some of the people ambao wako na decision making na position ya the DP. Because unajua ukiangalia now recently sidhani kama kuna mtu angeweza kufanyia hivyo now the current president wakati alikuwa DP. It's true. Na at the same time sidhani kama kuna MP yote angeweza kufanyia hivyo, even the former deputy president that is Rigathi Gachagua. Sidhani kama kuna MP angedea kumwambia those comments. But tumeona of late that is hata ukiangalia wakati wanaenda hizo mikutano, hao wenyewe ndio wanapewa maneno ya kuongea. The DP wakati anafika pale hapatiwi muda sana na hata maneno yake hatuoni sana yakichukuliwa manani. So this now we can also now see, kwa sababu wakati unaona that is the leader of majority akiongea haya maneno, inamaanisha ni some of the comments ambazo maybe wamekuwa wakidiscuss ama ni mambo ambayo wamekuwa wakiangalia. Na unajua wakati anamwambia now whether now he can earn himself, atikuja sasa uongee vizuri tuone kama now you can earn yourself a second term kulingana na vile mambo yamekuwa kifanyika. It shows you that pia kuna mambo fulani ambayo wanaangalia. Maybe they don't have confidence na vile yeye yako. Then pia ukiangalia now alijaribu sana kutoa hizi comment. Na nafikiri hata pengine hizi comment yao pengine walimwambia kwa akisema nini ni fire si fire, ni noma si noma. Ukiangalia unajua kuna some of the originality of some things unasikia ina spike from the inside of a person. But haya maneno ukiangalia hata akijaribu insist ni kama hayatokei vile ambavyo wangetaka kufanya. At the same time they also need to understand the character that is of Professor Kindiki. His character si kama character ya wale the other deputy president wamekuwa pale. He is a person mwenye pengine haongei sana but is very sharp and very intelligent. I agree. So they should now use him the way he is instead of making something that it is not of him. So authenticity. So hiyo ndio story ambayo ninaona wameiangazia hapa. So inamaanisha bado pia kwa the same regime
kuna mambo ambayo pia tunaona yakichupikwa pale. Okay. Yes. As we wind up, I can see here that is page 1 of the Daily Nation. They say fraud. Kenya phone users attach away from cons. Nearly half of Kenya's mobile phone owners receives an extortionist scam or a text or a message, according to the World Bank. Mr. Kimotho, ushaipata hizo messages? Hizo mtu anazipataka saa zingine unashindwa walizitoa wapi. People are hustling. Can you say our pia watu you're fraud watu they are also hustling but in the wrong way. but unajua the issue is your information, if you do not give out your information, why should you be be receiving such text messages? And so hapo ina raise concern, na pia na the issue of the data security of information. Hata kama ni investment wanajaribu kufanya, kuna ile consent na pia wanafaa deal na their own people ambao wameengage na wao. Yeah, because they're saying that that is 10 the number of counties that were surveyed by World Bank. When you wanapokea hizo messages sana, that is in Kenya. Yeah, sawa tu, watu wajaribu kutafuta. Lakini Kenya should take care as well, right? Yeah, and also pia kuna hiyo masuala ya information, inafaa ijulikane vile ambavyo inafaa kukuwa handled carefully. Okay. Yes. As we wind up, what do you have there? So there are so many stories ambazo naona hapa kwa gazeti, that is a standard. Naona kuna masuala ya biashara, naona pia kuna that is masuala fulani pia ambayo yanahusikana na mambo na festivals ambazo zimekuwa pale, that is a skills and learning, and so many other stories ambazo ninaona zimeangazia hapa, so you can grab your copy and be well informed and so on what is happening, because sisi Kenya tumesoma is just a few highlights ya yale mambo ambayo yako hapa. Okay. Yeah. Mr. Kimotho, did you know that Lake Turkana is that is in Kenya is one of the world's largest desert lake? Did you know that? Desert lake? Yes. One of the largest? Desert lake. Wow. Yeah. Si nafaa ingie basi kwa ile wanataka the big ama wanasema nini, kuna Guinness World of something records inafaa ingie pale. Ingie hapo, right? Yeah, ikiwa recorded pale, because pia ni kitu tunafaa tujivunie na mambo ya tourism. Yeah. Okay, for viewers, thank you so much for tuning in for this amazing segment that is the current affairs. We're always here to make sure that you stay updated of what is happening. Just a reminder that we'll be having that is the Ladies of Nobility Conference that will be happening at Mizpah Prayer Center. That is from the 15th to the 19th of September 2025. All ladies are invited, ladies of all age groups, denominations. Nyinyi wote mmekaribishwa. For more information, please contact 07-277-66553. Don't forget, this segment has been sponsored by Stack Institute and Driving School. They offer courses like that is cosmetology, ICT, driving courses, and hospitality courses. They have various branches in Nakuru County, but the main campus is in Njoro Town on the Egerton Njoro Road. If you're interested, please visit their website on www.stackinstitute.ac.ke and register online to get a 10% discount. Still, you can use the email that is info@stackinstitute.ac.ke. My name is Angela Kabete. Till next time, may God bless you abundantly. Bye bye.